So guys, I know you people are already experienced person and currently working on your key skills, and this section will to you upgrade yourself in the data engineer profile. Okay, it is a upcoming sessions. Okay, in the data engineer profile, you are going to upgrade yourself, upskilling yourself. Okay, and second thing, so the data engineer profile, like don't think like you have to go with the cloud specific. Okay, see, at the starting of the careers, we have to go with the cloud specific. However, once you understand the particular cloud or one cloud especially, then you can slowly move to the generative data. Data engineer person can work on any cloud platform. Okay, so before going inside the topics, right, first of all, I want to make you to understand what is data engineer first. Okay, what is data engineer, what is cloud, we are going to discuss here. What is the current market for the data engineer, all these things I will discuss here. Okay, so what is data engineer? See, data engineer is nothing but on-cloud ETL developer. On-cloud ETL developer, technically we call it as a on-cloud ETL developer. So ETL nothing but what? Extraction, transformation, and loading. What it meaning exactly? See, for example, in real-time world, you are working with many clients. Assume like you are working with some real estate company or some retail domain, like Johnson and Johnson. I want to say. So their business is expanding everywhere. Okay, their business is expanded in every sectors, like in every region it is in. So manager Johnson and Johnson manager want to know how much sales was happen, how much want to invest, and what are the offers I can give to them, to the based on the products to their vendors. So he needs some report on that. The report is available. Okay, the report data is available. I mean to say file or table. The report data is available in file or table, and it is resides in different location. It means like it is available in some UK, or it is available in US sector or India data center. Okay, so ETL developer or data engineer is a person. He will connect to the file or table system. Then he will extract the data. Okay, he will extract the data and load into some staging layer. Then after this one, staging layer nothing but one type of database only. Then applying the transformations. So what are the transformation? Nothing but joins, filters. Okay, filters, all kind of things he is going to apply. So once he's going to apply the joins and filters, the data, whatever it is coming, that data we call it as summary data. This data can be utilized with the Power BI. This is exactly happening for the ETL developer. ETL developer is a person who is to do this kind of thing, and as well data engineer is a person who will do this kind of things only. So at the end, you are going to provide the data to the reporting team, and this team can be helpful for the business. The business user can take this report and he can forecast their investments. So that is the reason, these are the major scenarios which are currently utilizing, currently and past also. Before the cloud also same scenario, but once the cloud got introduced, there are multiple scenarios coming here. Earlier, you used to provide the data to Power BI or Tableau or any SAP business objects reporting tool. But what happened? These are all called data analytic persons. But when the cloud got introduced, right, you are going to send data to AI team, machine learning, and data science. Okay, these are the major trending technologies team. Why? Because day to day the data is becoming huge, and right now they are utilizing the AI and machine learning data science purpose for the data person right now sending that to the AI machine and data science analytic team also. All these three mostly currently cloud is involving. I mean to say all these four: AI, machine learning, data science, all whatever technology I'm telling you, people are giving data to them. So it means your dependency is more here. So that is the reason everybody is choosing the data engineer. Earlier, before the cloud, we used to send data to file, table, or we are sending data to Power BI or data analytic team.
earlier, or we can send data to any system, SAP or non-SAP or Oracle or Microsoft, any system you are used to send it based on the record. Now, when the cloud got integrated, we got more scenarios. So right now we are providing the data to this team as well. So that is the reason your profile got changed to data engineer. And one more thing, it just terminology got changed because of the cloud. But data engineer is a person who will do two kinds of scenarios, mostly. Two kinds of scenarios. Implementing ETL with help of navigation solution. It may drag and drop. It's simple like this. It is clicking, it is clicking like this. It is the some drag and drop options are there. But as well as they are making the ETL solution using Python and Databricks. Python, PySpark, okay, and SQL. PySpark is nothing but one of the API where with help of Python we are used to calling the Databricks technologies. Okay, Databricks technology mostly used for the big data, AI, machine learning. Okay, so what happened? Data engineer is a person who is going to provide these two kinds of solutions. It means, for example, let me tell you. If you observe carefully, day-to-day AI websites are generating. How it is possible? Tell me. How it is possible? Because of the open source. They are testing the complete set of data on their system, nothing but on-premise system. Once testing is everything, then they are migrating into the cloud. It means in order to suit their requirement, first of all, they will choose the open source. So data engineer person, AI team needed the data, right? They will make the ETL solutions on the on-premise system. Once testing will come, then migrate to the cloud. What happened, in order to run the, applications, business requirement does not want to invest huge money. So they will leverage this open source technologies. So data engineer is a person, he can do the two-way solution. He can work on Python and PySpark SQL. With help of this, he can build the ETL solution for these technologies. So it means you are going to provide the two-way solutions here. Before data engineer, you are called as a ETL developer, middleware ETL developer. So middleware ETL on-premise, we call it on-premise ETL tools. What are ETL tools on-premise? So Informatica, Calendly, SAP BODS, Alteryx, okay, IBM Data Stage. These are all the ETL tools, guys. Okay, so these are all on-premise. You used to send the data to mostly data analytic team and any Oracle system, SAP system, or any other database you used to send this with help of this tool. And this tool complete solution is implemented with help of 90% of navigation. 90% here, data engineer person can implement the solution complete person 90% as well as with coding also possible. Two-way solutions is possible. Here, some on-premise ETL tools have some limitations. You cannot utilize complete stuff of Python and PySpark on this tool because these are product based. These are not an open source based applications. So that is then what happened. You cannot run. You can run at certain level of scripting only, not up to mark. So for example, you want to implement complete Python related ETL logic, you need to import some library that these tools cannot provide this much of flexibility. Even it is possible to write at certain level, guys, 5 to 10% we can write that scripting. But if you want to get 90% of solution, very difficult to implement here. And one more thing, big data solution, mostly cloud is a better solution nowadays. This tools does not suit except BODS. Except excluding BODS, all other ETL tool does not fit for the much for big data purpose. BODS has capability, it can send like 200 GB of data. Yes, that much of flexibility have. Still, this tool having the huge demand in the market, still it is utilizing. One of the best ETL tool, which is a product. And one more thing, I was working on this SAP bots also. I am providing the training on this tool as well. Okay, but and when I was working on the ETL side, bot side, whatever scenarios I'm using, same scenarios are using data engineer also. It means it is a basement for me in order to leverage these technologies. So that is the reason everybody choosing the nowadays because of this trending technologies, data engineer become the huge demand. And one more thing, you have more dependency, guys. For example,
Power, you are getting one question. Power BI also have like flexibility. We can do the ETL. Yes, it has flexibility. But if you want to apply the ETL solutions on more than 1 GB of data, this tool cannot fulfill that much requirement. That is the reason we have these tools, like this kind of tools, and like data engine like Azure Cloud Plus Week, this kind of tools we can leverage it and utilize for the big data solutions and has like ETL solutions, guys. I hope you're clear now, both of you guys. Any doubts? You can ask. So you are the person who are a on-cloud ETL developer. You are going to provide the two kinds of solution. One is with help of navigation, one is with help of open source. Now coming about the cloud. What is cloud? It is very important to understand this terminology first. Before going to any profile, data science, AI, machine learning, basic thing you should understand the clear-cut picture of cloud. What is cloud? See, cloud is it is a big hardware, guys, big infrastructure, which is provided by the big companies, Microsoft, Amazon, Google, SAP, Alibaba, Oracle, etc. These are the famous companies which are providing the cloud solutions. So cloud is nothing but one of the big infrastructure which is provided by these companies. What is infrastructure? Let me explain it in a simple way. For example, you are utilizing Microsoft application. You install the application with help of some crack key. You are utilizing that application. Okay. If anything issues are coming, what you will do? Tell me. Simply uninstall and utilizing, right? And you are utilizing the applications. So it is personal use, fine. But when it comes to enterprises level, companies, right? They cannot go like that. So what happened? Before the cloud, we used to connect with Microsoft, and admin team is coming, and your admin team will be there. Both are working together. They maintain the applications. So what happened? On-premise, the application which is installed on your laptop, which is maintained by the company. All applications maintained by the company, all called on-premise application. So whatever applications you are using right now, I'm utilizing here, whatever browsers, all are installed on my laptop. But if you observe carefully, the online notepad, I have not installed this application. I'm accessing this application via URL. Some companies provided to me, I'm utilizing that's all. So this kind of application, we call it as an on-cloud applications. So whatever application you are seeing here, which is maintained by me, which is taken care by me, I am the owner for this. So what happened, the cloud solution is become a flexible solution in order to does not maintain any hardware plus software by the companies. Okay, that is the reason everybody choosing the cloud. And one more thing, it is available by the 24/7. Anything is happened to the application, also Microsoft will take care. Anything data leakage is happening, Microsoft take care. Any tsunami effect is happening, Microsoft or Alibaba, these companies will take care of your data. No need to worry. They will keep backup into the different region. For example, you are accessing the server from the US. Same data is replicated into the UK and different sectors. So it means your data is not going to, vanish or any certain criteria conditions. Okay, but Microsoft is giving guarantee your data is available 24/7. No need to worry. But there is one biggest drawback here. What is the drawback? Anybody? General drawback. This is simple. What is the drawback? Means suppose you are utilizing the subscription model. Assume like your company utilizes subscription model. Okay, in case your company become bankrupt, your subscription model is going to close. You have all data in that company. Okay, which is loaded into the cloud. What happens if once you bankrupt, Microsoft will not give. Once you pay only, I will give the amount. I will give the data. This kind of headaches will come. Banking sector is not. It is not banking sector mostly they're not encouraging to keep the bank data like account number, customers data into the cloud. Yes, still only general data like which is not a confidential information, they're not utilizing the cloud application. If you see, still now they are utilizing the on-premise applications. Why? Because if you upload
in the cloud, what happened, you know, because of the AI integration on every cloud, there will be data hacks possible. You know, if you Google and if you go to check it and if you research on the Google side, Microsoft, Amazon, Google, they say all our data is leaking this. Somewhere some systems are getting trouble. So what happened, you know, this is the main headache thing is happening in the cloud. That is the biggest drawback. Because of the AI integration, what happened, you know, AI integration, that is open source libraries are there. So hacker can easily pull the data from the cloud. But there is a second, right? Recently, Microsoft and every company maintains some strong security. However, the expert people are also there. Okay, so they're definitely hacking the data. But for example, if you establish the cloud network within your firewall, within your VPN networks, so that is very difficult to hack the system if you establish the cloud. Okay, so companies like big companies like Johnson & Johnson, Walmart, they are like making the security like that. But however, as per my experience, which I saw in my previous projects, they never uploaded any confidential information on the cloud. Still, they are using on-premise applications. Yes, true that is. Only for major scenarios, day-to-day data is coming for sales report, customers information, not like confidential transaction, but just general data. Those kind of scenarios, clouds are using more. Okay, and one more thing, cloud, if anybody asking to you, don't go for the Google definition, anything, just think about, like, I'm using on-premise, right now I'm using here online, any application, that is nothing but cloud. Cloud is running on even your mobile, even your tabs, even on your laptops also, with alpha 2 GB RAM also. So that much of flexibility is available on the cloud. Whatever execution happening in the cloud, that is running on any server, not in your laptop. Okay, in future, in mobiles also, we are going to utilize the cloud. Already Google started that initialization, guys. Okay, why? Because we are already utilizing Google Drive. That is one type of cloud system only, infrastructure. If you observe carefully, all our photos is uploading in the Google, only less memory utilizing the phone memory. So in future, our mobile application all are utilizing the cloud. Okay, so that is the reason, you know, everybody, you know, day-to-day technology, sorry, day-to-day technology is developing, everybody utilizing the cloud applications, guys. Anybody have doubts? So what have given to you in this concepts, right? Right now, present we are discussing what is data engineer, what is cloud. Now you understand these two things. Now, suppose, sir, we have Amazon, Google, Microsoft, SAP. Is data engine everywhere? Yes. In Oracle it is available, SAP is available, Google also available, Amazon also available, Microsoft, everywhere data engineer is there. But different components names. Simple example, we have Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera browser is there. But you are whatever you comfortably using, you are utilizing, right? Same like scenario here also, we have different navigation tools in order to implement the ETL tool. Microsoft having, Amazon having, Google. But which is the best one? See, Microsoft having the huge clients. And one more thing, if you go to Amazon and Google, you need to read bunch of coding things. And one more thing, you know, if you're comfortable in the coding part, 70 to 80% solution all are using this coding concept in the Amazon and Google. Microsoft has provided a best solution which are completely, you can implement end-to-end solution with type of navigation as well as coding. Okay, so it's based on company's requirement. You know, it is very difficult to find out the niche skills. So Microsoft what has decided, let's make it simple very well. So whatever ET solutions are provided in the cloud, which are very easy compared to Amazon and Google, even SAP also. So right now everybody choosing the Microsoft solution. Even please. Yeah, so I mean, you'll be teaching us from the basics in the Python, right? I mean, yes, basics. So for example, data engineer. Sorry? Data engineer related Python. రైట్ డేటా ఇంజనీర్లోనే యూజ్ అవుతుంది కదా ఇది. సో అక్కడే మనకి కంప్లీట్ గా బేసిక్స్ నుంచి పైథాన్ కవర్ అవుతుంది. ఖచ్చితంగా చెప్పాలా
ఓకే. పైథాన్, పైస్పార్క్ ఇది మనకి డ్రైవరా లేకపోతే ఇది ఇది అది కూడా ఎట్లుంటదంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ API ఏదంటే ఏదంటే API మనము ఫర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా డేటాబేస్ తీసుకోవచ్చు, లేదంటే మనం Your voice is coming like echo. ఏం బై? Echo. హలో నవీన్, ఇస్ ఇట్ మీ? అవును, మీ సైడ్ ఈకో No. వస్తుంది ఇప్పుడు. Yes. మీది ఈకో వచ్చింది ఇప్పటి వరకు, బట్ నో ఇట్స్ ఫైన్. అంటే రవికిరణ్ బై ఏమంటే అచ్చా, అచ్చా. నా వాయిస్ మీ కూడా వస్తుంది రవి. Okay. No, I'm in the office. Actually, I'm sitting in a room. So Oh, maybe. empty room. Yeah. నో ప్రాబ్లం బై. సో నేనేం చెప్తున్నానంటే పైథాన్ చూడండి, డేటా బ్రిక్ వచ్చేసి ఒక కంపెనీ బై అంతే. అది వాళ్ళు పైస్పార్క్ టెక్నాలజీ అనేది లాంచ్ చేసినారు విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ పైథాన్ అంతే. పైథాన్ ఓకే, డేటాబ్రిక్స్ కంపెనీ యూజ్ చేసిందా పైస్పార్క్? వాళ్ళే ఇంట్రడ్యూస్ చేసి పైస్పార్క్. ఓకే. అందరూ అంటారు డేటా బ్రిక్ కంపెనీ బై టెక్నాలజీని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది అంతే. అదంతా మీకు హిస్టరీ కవర్ చేస్తాను. మీకు ఏమంటారంటే షూర్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో యూ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద కీ థింగ్స్. సో వాట్ ఈస్ క్లౌడ్, మైక్రోసాఫ్ట్, అమెజాన్, గూగుల్ ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం, రైట్? నా ఇంకోటి వచ్చేసి రైట్ నౌ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సపోజ్ సార్, ఇఫ్ ఐ గో టు ద Microsoft, will I work to Amazon and Google or SAP? Definitely you are going to, but at least 1.5 year, minimum 1.5 year, you should work on one cloud. Why? Because if you go and directly switch to Amazon or Google, what happened, or that is a bad practice. First, you should involve end-to-end scenarios for these two projects: data integration and data warehouse. These two projects are very, very important. ఈ రెండు ప్రాజెక్ట్లోనే మీకు కంప్లీట్ ఈటీఎల్ మీరు ఎక్కడ అనుకోండి, యూ కెన్ ఆస్క్ టు ఎనీబడి గైస్. డేటా ఇంటిగ్రేషన్, డేటా వేరియస్ ఆర్ ద టూ బిగ్ ప్రాజెక్ట్స్ విచ్ ఆర్ యూటిలైజింగ్ ఈటీఎల్ అండ్ డేటా ఇంజినియర్స్. అంటే ఈ రెండు ప్రాజెక్టులో నేను కొద్దిగా ఎక్స్పర్టైజ్ అయితే, వన్స్ మీరు ఎండ్ టు ఎండ్ అండర్స్టాండ్ అయితే, అప్పుడు మీరు యూఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఆన్ అమెజాన్ అండ్ గూగుల్. అంటే 1.5 year. ఓకే. Then you can understand the other clouds. ఓకే. So right now ఇది. Now next వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ హ్యాపెన్, నేను ఇప్పుడు కరెంట్ మార్కెట్ ఎలా ఉందండి, ఓపెన్ చెప్తున్నా చూడండి. కరెంట్ మార్కెట్ అయితే బాగానే ఉంది. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు టెల్ లైక్ లేదు బై కాల్స్. చూడు, నవంబర్స్ కాల్స్ ఉండవు ఓపెన్ గా, కానీ ప్రీవియస్ గా బాగానే కాల్స్ వచ్చినాయి. ఇంకొకటి, మీరు ఎలా రెజ్యూమ్ అనేది మీకు తెలిసింది కొద్దిగా లేటెస్ట్ గా పెట్టుకుంటేనే కాల్స్ వస్తాయి. మీరు ఏదో ఓల్డ్ స్టాక్ పెట్టుకుని పోతే రావు. సెకండ్ వచ్చి మినిమం మనము 2 ప్రాజెక్ట్స్ పెడితేనే మనకు కాల్స్ ఎక్కువ వస్తాయి. వెరీ ఇంపార్టెంట్. డేటా ఇంజినియరింగ్ మినిమం 2 ప్రాజెక్ట్స్ పెట్టాలి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి. సో కరెంట్ మార్కెట్ మైక్రోసాఫ్ట్ డిపెండెన్సీ చాలా ఉంది. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మైక్రోసాఫ్ట్ హ్యాస్ గివెన్ on-premise OSS, right? Now everybody utilizing the cloud on OSS also. అది కూడా యూస్ చేస్తున్నాం nowadays. సో ఏమైందంటే ప్రజెంట్ కంపెనీస్ అందరూ మైక్రోసాఫ్ట్ ఫీజిబుల్ సొల్యూషన్, మైక్రోసాఫ్ట్ ఫ్లెక్సిబుల్ ఇచ్చిన అమెజాన్ అంతా దొరకదు మీకు. మళ్ళీ ఫస్ట్ మైక్రోసాఫ్ట్, సెకండ్ అమెజాన్, థర్డ్ గూగుల్. గూగుల్ ఏమైందంటే వస్తుంది, ఏమంటే ప్రతిదీ లెంతీ ప్రాసెస్. గూగుల్ కోడింగ్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ అజూర్ DevOps అండ్ గూగుల్ DevOps, అజూర్ DevOps ఇలాంటి ఆటోమేషన్ అన్ని స్క్రిప్టింగ్. మన దాంట్లో అట్లా ఉండవు, కొన్ని స్టఫ్స్ ఉంటాయి, మనకి వెరీ ఈజీగా ఉంటుంది మైక్రోసాఫ్ట్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఎవ్రీబడి చూసింగ్ ద మైక్రోసాఫ్ట్. అండ్ సెకండ్ థింగ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లావరేజ్ ది స్కిల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకోటి చెప్తున్నా గుర్తుపెట్టుకుంటే, మీరు మ్యారీడ్ పర్సన్ ఉండి మీరు గూగుల్ అమెజాన్ పోదాం అనుకుంటే నిజం చెప్తున్నా కొద్దిగా కాంప్లికేటెడ్ అయిపోయింది. ఎందుకంటే వ్యాస్ట్ సిలబస్ అది కంపేర్ టు మైక్రోసాఫ్ట్. ఓకే, సో వ్యాస్ట్ సిలబస్ వల్ల ఏమవుతుందంటే యూ విల్ గెట్ ఎ మ్యారీడ్ పర్సన్. ఐ రికమెండ్ టు గో విత్ మైక్రోసాఫ్ట్ డేటా ఇంజినియర్. డోంట్ గో విత్ అమెజాన్ అండ్ గూగుల్. వై? బికాస్ ఆల్మోస్ట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ద కోడింగ్, హెవీ కాంప్లెక్సిటీస్ ఉంటాయి. మనకి ఇక్కడ కాంప్లెక్సిటీ సొల్యూషన్ చాలా ఈజీగా అయిపోయింది. ఓకే, ఇంకోటి మనకి మైక్రోసాఫ్ట్ ఫ్యాబ్రిక్ అనేది కూడా లాంచ్ చేసింది 2023లో. ఇది వచ్చేసి అల్టిమేట్ టూల్. ఇదే చెప్తున్నా,
ఇది ఎండ్ టు ఎండ్ మనము డేటా ఇంజనీర్ ఏఐ మిషన్ అని ఒకే టూల్ అని చేయొచ్చు. నో నీడ్ టు డిప్లాయ్ ఎనీ అప్లికేషన్స్. డిప్లాయ్మెంట్ ఏం చేయకుండా ఎండ్ టు ఎండ్ సొల్యూషన్స్ అన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు. అంత ఈజీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అజూర్లో ఒక 1 hour అయ్యే వరకు ఇక్కడ 20 minutes లో అయిపోతుంది పని. అంత రెడ్యూస్ చేసేస్తున్నాడు. ఎవ్రీథింగ్ డైరెక్ట్ మ్యారీడ్ వాళ్ళకి ఇది అమెజాన్, మైక్రోసాఫ్ట్, సారీ గూగుల్లో ఏదో ఇష్యూస్ అని చెప్తున్నారు. ఇష్యూస్ అంటే కోడింగ్ స్కిల్స్ ఎక్కువ ఉండాలి భయ్. ఓకే ఓకే. కోడింగ్ స్కిల్స్ ఎక్కువ ఉండాలి. ఎందుకంటే నేను చూసా, నేను పోదాం అనుకున్న అమెజాన్, గూగుల్ వద్దలే అనిపించి వాపస్ వచ్చి. ఎందుకంటే ఎక్కువ ఉంది దాంట్లో కోడింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు క్లయింట్ కూడా ఏమంటాడంటే కోడింగ్ స్కిల్ చూస్తున్నాడు ఎక్కువ. ఇప్పుడు మనకు అంత టైం ఉండదు కదా భయ్, రైట్? యూ హ్యావ్ మెనీ థింగ్స్ రైట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, పర్సనల్ లైఫ్. అది మేనేజ్ చేయాలంటే మీరు ఎప్పుడెప్పుడు అప్డేట్ అవుతూనే ఉండాలి. దీంట్లో మనకు అట్లా ఉండదు. మన సొల్యూషన్స్ ఎలా ఉంటుందంటే టెంప్లెట్స్ ఈజీగా దొరికిపోతాయి మైక్రోసాఫ్ట్ కి, ప్లస్ నావిగేషన్ సొల్యూషన్ ఉంటుంది మనకి. కోడింగ్ కూడా సమ్మాట్ అక్కడక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, కానీ కోడింగ్ కూడా మ్యాండేటరీ మనకి. ఓకే, కానీ అంత హెవీగా ఉంటుంది మనకి. ఒకవేళ బిజినెస్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సొల్యూషన్ ప్రొవైడర్ అయినారు అనుకోండి, హే అప్పుడు అడుగుతారు విచ్ ఎన్విరాన్మెంట్. పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ అయితే లైక్ పెప్సీ, కోకోకోలా, వీళ్ళందరూ ఏమంటారు నావిగేషన్ సొల్యూషన్ ప్రిఫర్. ఎందుకంటే వాళ్ళు డే టు డే డేటా వస్తూనే ఉంటుంది. ప్రోడక్ట్ ఈస్ సెల్లింగ్ ఇన్ స్మాల్ విలేజెస్. కోకోకోలా బాటిల్ అమ్ముతుంటారు, పెప్సీ లేస్ ప్యాకెట్స్ అమ్ముతారు. వాళ్ళు డేటా వాళ్ళు వెయిట్ చేయరు. పైథాన్, పైస్పార్క్ నీచేసి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఇలాంటి టూల్స్ యూస్ చేస్తారు. వాళ్ళు ఇలాంటి టూల్ యూస్ చేసి నావిగేషన్ సొల్యూషన్ ద్వారా వాళ్ళు బిజినెస్ అనేది ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తారు ఎక్కువగా. సో అందుకోసమే మనం ఇలాంటి టెక్నాలజీని ప్రిఫర్ చేయాలి ఎక్కువగా. యూ కెన్ బ్యాలెన్స్ ద పర్సనల్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ అని వెరీ వెరీ. అర్థమైంది భయ్? యా. సో వన్ ఆఫ్ ద టెక్నాలజీ మనకి ఆల్రెడీ ఒక టెక్నాలజీ వచ్చేసి నథింగ్ బట్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఫ్యాబ్రిక్ అండి. సో ఈ టెక్నాలజీ వచ్చేసి డేటా అనలిటిక్ ఇంజనీర్ టూల్ అన్నమాట. అంటే యూ కెన్ డూ డేటా ఇంజనీరింగ్, డేటా సైన్స్, ఏ మిషన్, ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ డూ ఇన్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఫ్యాబ్రిక్. ఇది హాట్ కేక్ ఇన్ ద మార్కెట్. ఓకే, ఇన్ ఫ్యూచర్ రైట్ నో కంపెనీస్ ఆర్ యూటిలైజింగ్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఫ్యాబ్రిక్. ఓకే, ఏం చేసిందంటే ఇది SaaS బేస్డ్ అప్లికేషన్, సాఫ్ట్వేర్ హ్యాస్ సర్వీసెస్. అజూర్ వచ్చేసి మనకి 3 kind of సర్వీసెస్ ఇస్తారు. అన్ని అమెజాన్ కూడా అన్ని కంపెనీస్ కూడా SaaS, PaaS, IaaS. అంటే మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అజూర్ ద్వారా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీది మొబైల్ కంపెనీ, మీకు కమ్యూనికేషన్ రిలేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్స్ కావాలి. అజూర్లో ఇవన్నీ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి మనకి. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సర్వీసెస్ పోవచ్చు, లేకపోతే నువ్వు వెబ్ హోస్టింగ్ కంపెనీ, నాకు అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ కంపెనీ, అలాంటి అప్లికేషన్స్ కావాలంటే నువ్వు అజూర్ ప్రిఫర్ చేయొచ్చు. నేను డేటా ఇంజనీర్ కావాలా, డేటా అన్ని అవైలబుల్ ఉంటాయి. కానీ మైక్రోసాఫ్ట్ ఫ్యాబ్రిక్ ప్యూర్లీ డిజైన్ చేసింది మనకి SaaS బేస్డ్, అంటే సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ సర్వీస్. అంటే నాకు డేటా సైన్స్ రిలేటెడ్, ఓన్లీ అనలిటిక్ కైండ్ ఆఫ్ AI, మిషన్ లెర్నింగ్, డేటా ఇంజనీరింగ్ టూల్స్ అండ్ రిపోర్టింగ్ టూల్స్, ఇవన్నీ ఒకటే అన్ని ఒక దగ్గర పెట్టేసింది. దాన్ని మైక్రోసాఫ్ట్ ఫ్యాబ్రిక్ అంటుంది. సో ఇలాంటి టూల్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే మనము వీ కెన్ డూ వెరీ ఈజీలీ ఇన్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఫ్యాబ్రిక్. AI సొల్యూషన్స్ అయితే ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది. దీంట్లో ఏఐతో ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తున్నాడు, కోడింగ్ మొత్తం జస్ట్ ఇస్తే ప్రాంప్ట్ మొత్తం రాసి పడేస్తారు. కానీ కొన్ని కంపెనీస్ ఏఐని డిజేబుల్ చేసి పెట్టారు, దే డోంట్ నో, బట్ స్టిల్ దే ఆర్ యూటిలైజింగ్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఫ్యాబ్రిక్. ఇంకోటి చెప్తున్నా, మీకు మైక్రోసాఫ్ట్ ఫ్యాబ్రిక్ లో తొందరగా అంటే 2023 లాంచ్ చేస్తున్నాడు ఈ ప్రోడక్ట్. ఓకే, మీకు అజూర్ ఉంటేనే మైక్రోసాఫ్ట్ ఫ్యాబ్రిక్ ని హైరింగ్ జరుగుతుంది, లేకపోతే జరుగుతుంది. అజూర్ ఇస్ ద బేస్మెంట్. ఎందుకంటే వాట్ ఎవర్ ఆప్షన్స్ ఏమన్నా అజూర్ లో, మైక్రోసాఫ్ట్ ఫ్యాబ్రిక్ లో అవే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. జస్ట్ ఇక్కడ కొన్ని ఆప్షన్స్ తీసేసినాడు, అక్కడ ఇంకా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, అంతే తేడా. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ సేమ్ గైస్. వాట్ ఎవర్ ఇన్ అజూర్ ఆర్ దేర్ డేటా ఇంజనీర్ స్టఫ్ మైక్రోసాఫ్ట్ పాసిబుల్. బట్ ఇన్ అజూర్ లో మనకి కొన్ని 3-4 స్టెప్స్ ఎక్స్ట్రా ఉంటాయి, దీంట్లో ఉండవు ఆ స్టెప్స్, అంతే. అదే టెక్నికల్ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి అంతే. మనకి మొత్తం సేమే, కానీ సాఫ్ట్వేర్ హ్యాస్, అంటే మీకు డిప్లాయ్మెంట్ ఏం అవసరం లేదు, రెడీమేడ్ ఉంటుంది అప్లికేషన్, ఒక క్లిక్ చేసి యూస్ చేయడం అంతే మనకి. కానీ ఇక్కడ మనం అన్ని అప్లికేషన్స్ ని డిప్లాయ్ చేసుకోవాలి, అప్పుడు మనం వర్క్ చేయాలి. కానీ మీకు కాల్స్ బాగా రావాలంటే అజూర్ మ్యాండేటరీ. అజూర్ ఉంటేనే మీరు మైక్రోసాఫ్ట్ ఫ్యాబ్రిక్ లో వాళ్ళు ఆటోమేటిక్ పుల్ చేసుకుంటారు అనమాట రియల్ టైం. సో ఇది మనకి సొల్యూషన్స్ ఇవ్వడం మనకి రియల్ టైంలో ఇలా జరుగుతుంది. ఓకే, సో నా ట్రైనింగ్ లో ఇంకోటి చెప్తున్నా, మైక్రోసాఫ్ట్ ఫ్యాబ్రిక్ మొన్నటి ట్రయల్ ఇచ్చినాడు, తీసేసినాడు మొత్తం కంప్లీట్, ఇప్పుడు పేడ్ అయింది. ఓకే, ఒకవేళ ఇన్ కేస్ మీ ఐడియాస్ మీద ఏమైనా ఫ్రీ దొరికితే మనం దాని మీద చూపిస్తాను సొల్యూషన్స్ మీకు ప్యారల్ గా. ఒకవేళ నేను ఏదో సాఫ్ట్వేర్ చేస్తాను, చేసేసి మీకు కూడా ట్రై చేస్తాను మైక్రోసాఫ్ట్ ఫ్యాబ్రిక్ సొల్యూషన్ చూపించడానికి. ఓకే, కానీ ఏమంటే
ఇవి రెండు నేను ట్రై చేశాను కవర్ చేయడం. అజూర్ ప్లస్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఫ్యాబ్రిక్ డేటా ఇంజనీర్ రిలేటెడ్ స్టఫ్. ఓకే అండ్ ఇంకోటి రిపోర్టింగ్ లో రిపోర్ట్ ఎలా క్రియేట్, జస్ట్ సింపుల్ రిపోర్ట్ మనకు అవసరం లేదంతా. డేటాను వచ్చిన తర్వాత రిపోర్ట్ ఎలా కనెక్ట్ చేసుకుని అది జస్ట్ పైన మనం చూసుకుంటే సార్. అండ్ నో నీడ్ టు గో టు డీప్ లెవెల్. ఓకే వై బికాజ్ యు ఆర్ ఏ డేటా ఇంజనీర్. టిల్ నౌ నేను ఎప్పుడు ఒక్క రిపోర్ట్ కూడా క్రియేట్ చేయలేదు. ఎందుకంటే నేను ETL డెవలపర్, మిడిల్ వేర్ పర్సన్. ఐఎమ్ ఏ డేటా ఇంజనీర్, మిడిల్ వేర్ పర్సన్, నాట్ లైక్ అనలిటిక్ పర్సన్. వీ హ్యావ్ అనలిటిక్, దే విల్ మేక్ ద రిపోర్ట్. బట్ మీకు ఐడియా కోసం ఎలా చేస్తారో ఒక జస్ట్ సింపుల్ అని చెప్తాను. సో నా ట్రైనింగ్ లో ఏమేమి కవర్ చేస్తానంటే 2 ప్రాజెక్ట్స్ కవర్ చేస్తాను. డేటా ఇంటిగ్రేషన్, డేటా వేర్ హౌస్, డేటా ఫ్యాక్టరీ, డేటా ఫ్లో, ఇవంతా నావిగేషన్ సొల్యూషన్స్, సెల్ఫ్ అనలిటిక్స్, డేటా వేర్ హౌస్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, BW అంటాం. దాని తర్వాత మనకు పైథాన్, PySpark, SQL కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే కొన్ని SQL స్టెప్ అందరికి తెలుసు, కానీ డేటా ఇంజనీర్ రిలేటెడ్ కొన్ని స్కిల్స్ ఉంటాయి. అవి ఒక్కటి స్టేట్మెంట్ ఫోకస్ చేయాలి. ఎందుకు రీజన్ కూడా చెప్తాను, రీజన్తో. సో ఇవన్నీ మనము ఫోకస్ చేస్తాం మాట్లాడి మైక్రోసాఫ్ట్ ఫ్యాబ్రిక్ యాక్సెస్. ఓకే ఇది నాకు యాక్సెస్ వచ్చితే ఫైన్, లేకపోతే మీ ఐడితో మీకు మీరు జస్ట్ స్క్రీన్ చేయండి, కంట్రోల్ చేయండి. అండ్ ఐ విల్ హెల్ప్ టు మేక్ ఏ ఫ్లో ఆన్ యువర్స్ ఇన్ యువర్ ఫ్రీ టైం ఆల్సో. ఓకే సో ఇలా మనము ఇవన్నీ కవర్ చేస్తాం గైస్ ఈ 2 months డ్యూరేషన్. ఒకటి సిలబస్ అయితే ఎక్కువ ఉంటుంది, కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, హ్యూజ్ ఉంటుంది. బట్ మీరు అంత అవసరం లేదు. మనకి ప్రాజెక్ట్ వైజ్ పోయేసి ఆ కాంపోనెంట్స్ కొన్ని చెప్తా, దీంట్లో కొన్ని టాపిక్, దీంట్లో కొన్ని అలా చదువుకుంటే యూ కెన్ జస్టిఫై డేటా ఇంజనీర్ పర్ఫార్మెన్స్. ఇలా మీరు సర్వే అయిపోతారు. ఇన్ కేస్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, మీకు ఇన్ కేస్ నాకు ETL కూడా ఒక జస్ట్ చదువుకోవాలంటే నేను ఒక ETL టూల్ చెప్తా. అల్ట్రిక్స్ అన్న పొండి, టాలెంట్ అయినా, ఈ 3 టూల్ ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకుని ఎప్పుడైనా ఫ్రీ ఉన్న టైం చెప్తున్నా, జస్ట్ వాక్ త్రూ ద వీడియోస్. ఎందుకంటే కొన్ని కంపెనీస్ ఏం చూస్తున్నారంటే ETL డెవలపర్ లాంటి ప్రొఫైల్స్ కూడా చూస్తున్నారు. అంటే అతను ఆల్రెడీ ETL వర్క్ చేస్తే డేటా ఇంజనీర్ అలా కూడా హైరింగ్ చేస్తున్నారు గైస్ ఈ మధ్య. సో నేనేం చెప్తానంటే అలాంటి టైం ఏదైనా వస్తే అలాంటి కూడా మీరు కొద్దిగా ఫోకస్ చేయాలి కొన్ని మీ సైడ్ నుంచి. ఇది ఇంపార్టెంట్ చూడండి. ఎనీబడి హ్యావ్ డౌట్స్? ఏమైనా డౌట్ ఉందండి ఇక్కడ? So far nothing from my side. సో ఇప్పుడు ఈ ప్రొఫైల్ కి మినిమం 4 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని పెట్టాలండి. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాం, మీరు 4 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెడితేనే ఈ ప్రొఫైల్ కి జస్టిఫికేషన్ చేయండి. కంటెంట్ ఎక్కువ ఓపెన్ చెప్తున్నాం, పైథాన్, PySpark, SQL, మైక్రోసాఫ్ట్ ఫ్యాబ్రిక్ చాలా ఉంటుంది కంటెంట్. కానీ ఏమంటే మీరు ఎక్కువగా టెన్షన్ పడితే ఈ ప్రొఫైల్ జస్టిఫై చేయలేరు. నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్ కి ఒక సినారియో వైజ్ గా పోతే యూ కెన్ జస్టిఫై ద ప్రాజెక్ట్. 2 ప్రాజెక్ట్ అయినా మనకి ఆ 2 ప్రాజెక్టు మనం సినారియో వైజ్ చేసుకుంటే మనం ఈ ప్రొఫైల్ ని జస్టిఫై చేసుకోగలుగుతాం. ఇది చూడండి ఈరోజు డెమో. ఓకే అంటే ఇంకా టుమారో నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. ఎందుకంటే నవంబర్, డిసెంబర్ మనకి కాల్స్ ఉండవు. జనవరి నుంచి 2nd week నుంచి కాల్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అప్పుడు మీరు ఇంకా తొందరగా క్రాక్ చేసుకోవచ్చు జాబ్ గైస్. సో ఇది గైస్ ఈరోజు డెమో. అండ్ టుమారో నుంచి వన్స్ మీరు కన్ఫర్మ్ చేసేస్తే ఇంకా రేపటి నుంచి మనం క్లాసెస్ అనేది రెజ్యూమ్ చేసేస్తాం. ఇంకొక పర్సన్ ఉన్నాడు, జాయిన్ అవ్వలే, ట్రావెలింగ్ ఉన్నాడట. సో అతను కూడా జాయిన్ అయితే బెటర్ అండి. ఓకే సో ఇది అండి ఈరోజు డెమో. ఎనీథింగ్ ఎల్స్? రవి, నవీన్? No questions. సరే ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కూడా ప్లీజ్ రీచ్ అవుట్ టు మీ అండ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ వీఆర్ గుడ్. నేను ఇంకోటి చెప్తున్నా, నాకు ఈ PPT ఓపెన్ చేసి చెప్పడం అంటే ఐ హేట్. ఎందుకంటే నా ఎక్స్పీరియన్స్ గైస్, నేను ఎలా చెప్తానంటే కాన్సెప్ట్ ని ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా, అలాగే పోతేనే మీరు సర్వే అవుతారు. ఎవరో చెప్పిన డెఫినేషన్ అలా పోతే అవ్వదు. సింపుల్ చెప్తారు, ఏదైనా కాంపోనెంట్ ని మేము యూజ్ చేస్తున్నాం, ఆ కాంపోనెంట్ కూడా ఎలా ఉండాలంటే కాన్సెప్ట్, సినారియో, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ లాగా ఉండాలి. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ చెప్తా, ఏ క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతారు ఏమైనా చెప్తా, కానీ ఆన్సర్స్ మాత్రం గూగుల్ లాంటివి చదవకండి, మీ ప్రాక్టికలే ఆన్సర్. ఎందుకంటే ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ దాటిన తర్వాత మనకి కంపెనీస్ ఆర్ లుకింగ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆన్సర్స్. ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు దరిద్రం ఏంటి, యూట్యూబ్ లో కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంది, ఉడిమేలో కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంది, అందరూ అదే డెఫినేషన్ చెప్తున్నారు. ఈవెన్ నేను కూడా హైరింగ్ చేసేటప్పుడు అలాంటివి వింటాం మేము. కానీ అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ ఆలోచించట్లేదు జనాలు. అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ ఆలోచించాలంటే యూ షుడ్ గో విత్ ద లైక్ అంటే మీ మైండ్ ఎలా చేయాలంటే అది నేర్చుకుని ఇది నువ్వు ఓన్ గా డిఫైన్ చేయాలా, అప్పుడు నువ్వు జస్టిఫై చేసుకోవాలి. అది చూస్తున్నారు కంపెనీస్ నౌడేస్. తెలుసా మీకు TCS లో తీసింది రీజన్ కూడా మీరు గమనిస్తే చాలా ప్రొఫైల్స్ వచ్చాయండి మనకి ఇంటర్వ్యూస్ కి. కంపెనీకి నిజం చెప్తున్నా, TCS నుంచి 35 పైన ఉన్నాయి.
కానీ ఒక మాట చెప్తున్నా, అందరూ సేమ్ డెఫినేషన్స్, మ్యాక్సిమం 25+ అందరూ అలాగే చెప్తున్నారు, రిజెక్ట్ చేసి పడేస్తున్నాం. అంటే చెప్తున్నారు కరెక్ట్ ఆన్సర్, కానీ ఆలోచించట్లేదు వేరే విధంగా. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఉంది క్లౌడ్, సింపుల్ క్వశ్చన్, డేటా ఇంజనీర్ని కొన్ని కాంపిటెన్స్ గురించి అడిగినారు, వాళ్ళు అలా ఆలోచించట్లే, వాడు అది సేమ్ ఆన్సర్ ఎవరిని సెలెక్ట్ చేస్తారు చెప్పండి. అలా అవుట్ ఆఫ్ బాక్సెస్ కూడా మేము ఆలోచించాలి, ఎందుకంటే కంపెనీస్ ఆర్ లుకింగ్ లైక్ దట్ ఆన్సర్స్. సో అన్ని విధాలుగా నేను గైడ్ చేస్తాను. ఎలా జస్ట్ మీరు డెఫినేషన్స్ అన్ని రెఫరెన్స్, కానీ మీరు ఓన్ గా చెప్పాలి ఆన్సర్. అంటే ఏదైనా అడిగితే డేటా ఇంజనీర్ అంటే ఏమి అండ్ క్లౌడ్ అంటే ఏమి, యూ షుడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ లైక్ జనరిక్ ప్రాక్టికల్ వేగా చెప్పాలి. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ వానికి అర్థమవుతుంది, ఓ దిస్ పర్సన్ హెస్ వర్క్డ్ ఆన్ దిస్ థింగ్స్ అండ్ హీ హాజ్ నో వెరీ, అతను దగ్గరగా చూసిన టెక్నాలజీని అర్థమవుతుంది. ఇది చూడండి గైస్ నా ట్రైనింగ్ లో. సో మీరు ఆలోచించి రవి అండ్ నవీన్ చెప్పేసి we will plan to from tomorrow onwards. Okay? Sure. Okay. Yeah. Thank you guys. Thank you guys for your time. And